காத்தவன், குடும்பத்தின் ஒரே உழைக்கும் பிள்ளைக்கு வாய்க்கரிசி போட்டவன், காலில்லா கணவனின் பொய்க்கால் ஒரு கையில் குழந்தை ஒரு கையில் என்று நடந்தவன், 6 வயதில் கையில் பென்சில் கரையோடு செத்தவன், ஒரே சவப்பெட்டியில் 6-7 பிணங்கள் சுமந்தவன், பொறுக்கி அள்ளி எடுத்த பிண்டங்களை பொதிகட்டி அழ ஆள் இல்லாமல் புதைத்தவன். முள்ளிவாய்க்கால் போர்க்குணம் மிக்க ஒரு இனத்தின் வீரம், துரோகம், கோரம், அவலம், விசுவாசம், கதறல், வீரமரணம், நன்றி, கடமை, இரக்கம், அறம், மரம் என அத்தனை எண்ணற்ற பண்புகளையும் புதைப்பிடம். முள்ளிவாய்க்கால் இடந்து பிறத்தக்களவு பெருமையும் வீரமும் மிக்க சாவினுள் தம்மை கரைத்து கொண்ட வல்லமைகளின் விளைநிலம். மறக்குமா மே 18 பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையினுடைய முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வணக்கம், நன்றிகள். ஒரு இனத்தினுடைய பெரும் போராட்டத்திலே இன்றைக்கும் பங்கெடுப்பதற்கு நீங்கள் இந்த மண்ணிலே நின்று கொண்டிருக்கிறீர்கள். உலக வரலாற்றிலே நடைபெற்ற படுகொலைகளை பார்க்கிற போது எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்த, கிட்டத்தட்ட 1.5 மில்லியன் பேர்களை படுகொலை செய்த ஆர்மேனிய படுகொலை ஒரு படுகொலை தான் என்று அங்கீகரிப்பதற்கு 104 ஆண்டுகள் எடுத்திருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட அந்த போரிலே பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பேரும் இறந்த பிற்பாடும் கூட அந்த இனம் தன்னுடைய இனம் பட்ட காயத்துக்கான நீதிக்காக கிட்டத்தட்ட 104 வருடங்கள் போராடி இருக்கிறது. நாங்கள் முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தனின் 15வது ஆண்டிலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம். கிட்டத்தட்ட 1.5 தசாப்தம். இதற்கு பிற்பாடு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்? இந்த இடத்திலே கூடி நிற்கின்ற நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் கருவிகள், காவிகள். 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக போரின் வலிகளையும் வடுக்களையும் சுமந்த இனமாக எங்களுடைய கதைகளை இங்கே நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு வந்திருக்கிறோம். அந்த வகையில் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை எங்கள் வலிகளை இங்கே காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்க போகிறார்கள். ஆவண வெளியீடு மற்றும் சாட்சியங்கள் இங்கே சேகரிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. தவிர இந்த மே மாதம் 18 என்பதை நிலைநிறுத்த ஆணித்தரமாக சொல்லுவதற்காக இங்கு 18/18க்கு சுடர் ஏற்றப்பட இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வுக்கு கலந்து கொண்டு உறுதி சேர்க்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் மீளவும் நன்றிகள். 15 years, it is dismaying that no tangible action has been taken by the international community to establish justice for the victims of this atrocity. It is a crime orchestrated in a calculated fashion by Sri Lanka with the support of its allied nations. In the hope that there will be a new dawn for the Tamil people and that justice will prevail one day, the British Tamils Forum continues to advocate for justice with diplomats and decision makers of the international community. Shortly and later on, we'll be playing a video up on the LED screen on the cycle of violence, a timeline of crimes against Tamils in 1948 to present. This exhibit documents and illustrates the persistent struggles of the Tamil community, linking historical atrocities to current challenges. It is intended to educate both the next generation of Tamils and the global community, fostering a deeper understanding and support for the Tamil cause. At 6:18, there will be a visual lighting flame here on the stage. It signifies our global observance. You are invited to light the candles supplied by the volunteers to observe silence and to respect those innocent souls. We will then be sharing a cup of kanji, the porridge that was the main and only meal available to the victims during the final stages of the war, in remembrance of the starvation suffered by those innocent civilians. During today's Remembrance Day, there will be an exhibition. We'll be showing our solidarity with the Tamil people through speeches, poems, songs, dance, and drama. And they will also be playing a promo video about the Sri Lanka Accountability Project.
Let us now observe 2 minutes silence, homage to honor our heroes who gave their lives for our freedom and to remember all of those who were killed in the war. எங்கள் மண்ணுக்காகவும் மக்களுக்காகவும் இன்னுயிர்களை தியாகம் செய்த மாவீரர்கள், நாட்டுப்பற்றாளர்கள் மற்றும் ஈழப் போராட்ட வரலாற்றிலே படுகொலை செய்யப்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்களை நினைந்து 2 நிமிட அகவணக்கம். Now we have a historical dance performance. Could I kindly ask the crowd in the middle to make space for our dancers, please? So if you can please move to the side so that we can allow for the dancers to perform in the middle. This dance is made up of over 120 students, bringing together 8 dance classes. Mrs. Sivaraji Sivakumar from Siva Naradalayam, Rohini teacher from Harrow, Shayama teacher from Milton Keynes, Mrs. Raghupriya Sendil Kumaran from Vanava Nathanalaya, Maladi teacher from Lewisham, Mrs. Dashika Pirathiban from Nirathiya Sruti Natya, and we have been honoured by the Pradesh master who has come all the way from India to help choreograph this dance. Enjoy. எங்களுடைய கதைகள் இங்கே நடனமாக உங்களுக்கு கடத்தப்பட இருக்கிறது. இந்த நடனத்தை கிட்டத்தட்ட 120 மாணவர்கள் பங்கு கொள்கிறார்கள். இவர்களை நெறிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சிவராஜி ஆசிரியர், ஷாமா ஆசிரியர், ரகுப்ரியா ஆசிரியர், மாலதி ஆசிரியர், தர்ஷிகா ஆசிரியை மற்றும் பிரதீஷ் அவர்கள்.
reaffirm our strong belief that only truth, justice and accountability will set Sri Lanka on a path to lasting peace. Each of you in Trafalgar Square today will be fully aware of the failure of the Sri Lankan government to live up to its promises on justice. The Tamil community has valiantly brought the damning evidence of the Sri Lankan government's war crimes to the attention of the world. And yet, the overwhelming majority of the commitments made by that government remain unachieved. None of the 4 key transitional justice mechanisms pledged have been operationalised. I do apologise that I'm unable to be with you for the rest of the event, but please be assured that I stand with you all today, as always. Together we stand united with the Tamil community around the world. Together we call for truth and accountability once and for all. And together we pursue a future where peace and justice will prevail. Thank you. காற்றங்கள் பக்கம்தான் காலங்கள் சொர்க்கம்தான் தோள் தட்டி வெண்முட்டும் வீரம் வாழும் துணிவை எடுத்து துயரை கொடுத்து நீயும் நெருப்பு நெஞ்சில் நிறுத்து சோர்வு எதற்கு வா சிரித்து வலிமை எடுத்து வாழ்வில் பொறுத்து வாடா என்னுயிர் தோழனே வாழ்வும் எம்முயிர் தோழனே. வலிகளில்லா வாழ்வில்லை, கூரைகளில்லா வழி இல்லை, இழப்பு வாழ்வின் முடிவில்லை, தாழ்ந்து போனால் விடிவில்லை. விழி சிவந்திட தடை விலகிட வழி பிறந்திடும் முடிவெழுந்திட புது விதி என எழு எழு நீ தோழனே. இருள் சரிந்திட துயர் மறைந்திட மனம் முழுவதும் ஒளி கதிர்விட புது பொழுதென பிறப்படி எடு தோழனே. வஞ்சங்கள் சூழ்கின்ற வாழ்வுக்குள் நின்றாலும் வென்றாடி வாழ்வோமே வாடா வாடா. ஆயிரம் ஆயிரம் தாயக உறவுகள் ஆவியுத்தனரே, ஆயுதமேந்திய எல்லையின் காவலர் ஆயுதியாயினரே. 6
அதை தடுத்திட தேசங்கள் தயங்குதே, குருதியில் உயிர்கள் நனையுதே, மனித வரைமுறை நாயங்கள் தொலைந்ததே, எங்கள் சோகம் என்று தீருமோ? வெந்து தணிந்ததே மனித காடுகள், அணைத்திட யாரும் கிடையாதா? அணைந்து போனதே ஜீவ தீபங்கள், காத்திட யாரும் கிடையாதா? வெந்து தணிந்ததே மனித காடுகள், அணைத்திட யாரும் கிடையாதா? அணைந்து போனதே ஜீவ தீபங்கள், காத்திட யாரும் கிடையாதா? உலகமே நாங்கள் கதறிடும் மூலங்கள் காதில் கேட்குதா? உன்னிடம் இதற்கொரு பதில் மொழி ஏதும் இல்லையா? எங்கள் வீடுகள் வீழ்ந்ததே, வாழ்க்கை பூமியில் புதைந்ததே, நாங்கள் கண்ட கனவுகள் உடைந்ததே, நீதியின் சிறகுகள் எரிந்ததே, சொந்த நாட்டிலும் அகதியாய் வந்த நாட்டிலும் அகதியாய் வாழும் துயரங்கள் மாறுமோ? இனி ஒரு காலம் மலருமோ? உறங்கும் தர்மம் விழிக்குமோ? உண்மையை சொல்ல கூடுமோ? உறங்கும் தர்மம் விழிக்குமோ? உண்மையை சொல்ல கூடுமோ? உதிரம் பொங்கும் கடலில் எங்கள் பயணம் தொடர்கதையா? உலகமே நாங்கள் கதறிடும் மூலங்கள் காதில் கேட்குதா? உன்னிடம் இதற்கொரு பதில் மொழி ஏதும் இல்லையா? இல்லையா? But standing here today in the UK speaking about what happened and the lived experiences of many, the British Tamil Forums and our campaign's cause is a privilege that is not permitted in Sri Lanka. For the past 15 years in the north and the east, security has been tightened around this week. Schools and universities have been closed and arrests have been made for so much as lighting a candle. This week we have been updated on the continuing arrests and detention of anyone commemorating. The paramilitary special task force was deployed to arrest Tamils just for serving kanji porridge in remembrance of how starvation was used as an inhumane weapon of war. We stand here today in remembrance, but we anxiously await news of what is happening over this weekend in Sri Lanka. The right to remember, the right to truth following conflict is a fundamental human right acknowledged by international law. Memorials and acknowledging wrongdoing resonate with societies, connecting them across the globe and throughout time. Remembrance should serve to honour the memory of those killed and to confront the truth of the past. But for Tamils, this right to find solace has been systematically denied. Sri Lanka Campaign for Peace and Justice exists to fight for these rights and to achieve genuine accountability, to promote transitional justice and to prevent the recurrence of the mass atrocity we are remembering today. Tamils in Sri Lanka continue to face violence, repression and forced disappearances at the hands of the government. Now more and more laws are being introduced. The proposed Anti-Terrorism Act, which is even more draconian than the Prevention of Terrorism Act that it was supposed to replace, the Online Safety Bill, and now the new law. As we stand here now reflecting on the horrors of the past, we must look to the future and have hope. It's through your voices, Tamil communities around the world, activists and NGOs, that we can all make sure those killed in the war are never forgotten. The narrative is not rewritten and true justice is upheld. Thank you.
Thank you so much, Mia Gray. Next, I would like to introduce who is a Labour councillor for the ward of Lewisham Central in the Lewisham Council. Thank you. Hi everyone. On this very special day, MEIVELI, I'm here to pay my respects to the Tamil community for the atrocities they suffered, hardships they endured, and the sacrifices they made. This is the moment to reflect, respect, and commemorate. It is a moment of truth, accountability, and reconciliation. I want to pay a debt of gratitude to the Tamil community for their invaluable contributions to our society for the vaccinations and healthcare at the critical time of COVID pandemic. Their service to keeping our businesses and high streets vibrant, and a vital commitment to the education system. And of course, to the Tamil pilots who played a major role in the Royal Air Force during the Second World War. A nation's strength is depicted by the diversity it exhibits. And in Lewisham and in UK, we consider our cultural diversity as our biggest strength. Tamils form an integral part of our vibrant, diverse community. Tamils bring an ethos of public service at the backdrop of persecution and abuse they suffered abroad or in their native countries. We are very grateful to the Tamil community, and let's join our hands to give them a round of applause. Thank you. Thank you very much, Alia Shane. Next, we have Mr. James Murray, who's a member since 2019. He is the Shadow Financial Secretary to the Treasury and was the Deputy Mayor for Housing for the Mayor of London from 2016 to 2019. We very much appreciate Mr. Murray's voice, vocal support for the Tamils in Sri Lanka. Thank you, Mr. Murray. Good evening, and thank you for giving me the chance to join you on this important and solemn day for members of the Tamil community. In Ealing North, where I'm the Member of Parliament, I've spent the last 4 years getting to know my constituents who are members of the Tamil community, and I'm so grateful to them for being so supportive and so welcoming to me as their Member of Parliament. I'm also so grateful to them for teaching me about the history and the culture of the Tamil people, and also for helping me to understand why MEIVELI Remembrance Day is so important for the community. This year, as we know, marks 15 years since the injustices committed against the Tamil people at MEIVELI, where tens of thousands of Tamils were subjected to heavy shelling, extrajudicial killings, and sexual violence by Sri Lanka's armed forces. What happened during the armed conflict in Sri Lanka caused unimaginable pain and suffering for Tamils in the northeast and for the Tamil diaspora. I and my colleagues in the Labour Party mourn with you. I'm very concerned to hear reports of the Sri Lankan government clamping down on commemoration events taking place in the northeast this week, including 4 Tamils who were arrested in Trincomalee for simply distributing kanji as a form of remembrance. The Tamil community have a right to remember, and the Labour Party stands with you in the fight to secure justice, truth and reconciliation for Tamil victims who lost their lives 15 years ago and for the survivors. We believe the UN must ensure
there is a properly resourced and effective accountability mechanism. We believe the UK government must continue to push for accountability for those who have been accused of human rights abuses in Sri Lanka, including current serving government ministers in Sri Lanka. We urge the British government to consider the recommendations of the UN High Commissioner for Human Rights to refer perpetrators of these crimes to the International Criminal Court. And we believe it is vital that ministers here in the UK activate Majinsky sanctions against those complicit in past killings. Whilst nothing can bring back those who are lost, we mourn with you, and we stand with you in the quest for justice and a lasting political solution for the Tamil people. Thank you very much. Thank you, Mr. James Murray. As it is almost 6:18 p.m, we would like to invite you all to participate in the global campaign Tamil Remembrance Day. This campaign marks the Tamil genocide since the independence of Sri Lanka by lighting candles. After lighting candles, we will lay flowers to pay tribute to those who lost their lives 15 years ago in the pursuit of peace and freedom for our people. முள்ளிவாய்க்கால் இந்த மண்ணில் தான் வீழ்ந்தோம், இங்கேதான் விதைக்கப்பட்டோம். அத்தனை பேரும் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்க, இதோ இந்த மண்ணில் தான் நாங்கள் மிருகங்களைப் போல வேட்டையாடப்பட்டோம். அப்போதும் எங்களை அந்த மண் மட்டும்தான் வாங்கி கொண்டது. பிஞ்சுகளின் சதைகளையும் ஆராயோடிய குருதியையும் காக்கைகளும் கழுகுகளும் தின்றுவிடாதபடி அந்த மண்தான் எங்களை வாங்கி கொண்டது. முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல. எங்கள் மீதான இனவழிப்பு நடவடிக்கைகள் நவீனமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர நின்றுவிடவில்லை. தமிழர்களின் நில அபகரிப்பு, தொன்மங்கள் சிதைக்கப்பட்டு வலுக்கட்டாயமான சிங்கள பௌத்த அடையாள திணிப்புகள், எங்கள் நடுவீட்டிலே அமைக்கப்படுகின்ற உயர் பாதுகாப்பு வலயங்களும் இராணுவ முகாம்களும், ஆயிரக்கணக்கில் அரசியல் கைதிகள், லட்சத்திலே காணாமலாக்கப்பட்டவர்கள், மண்ணோடு மட்டமாக்கப்பட்டுள்ள 27 எங்கள் மாவீர துயிலும் இல்லங்கள். ஆக நாங்கள் போராடிய வேண்டிய கட்டாயத்தில் ஆயுதங்கள் தான் மௌனிக்கப்பட்டிருக்கிறதே தவிர நாங்கள் போராட வேண்டிய காரணங்கள் ஆயிரம் இன்னும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றன. 15 வருடங்கள் வெறுமனே ஒரு இடத்தில் தேங்கி நிற்காது. இந்த முள்ளிவாய்க்கால் இன படுகொலையினுடைய 15வது ஆண்டு நினைவேந்தல் இன்று மே 18 மணியளவிலே இங்கே இந்த ஈகச் சுடர்கள் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றன. 15வது ஆண்டை வலியுறுத்தும் விதமாக இங்கே 15 சுடர்கள் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்றன. இதோ அந்த நேரம்.
யாவம் கேளே ஓதிடுவாய் தமிழா நீதி வெல்லும் தீதுகள் செல்லும் நீ எழுவாய் தமிழா ஊரே யாவரும் கேளே ஓதிடுவாய் தமிழா நீதி வெல்லும் தீதுகள் செல்லும் நீ எழுவாய் தமிழா செல்லையும் குண்டையும் மறப்போமா பிள்ளை குட்டிகள் பெற்ற தெய்வங்கள் இல்லை என்பதை ஏற்போமா செல்லையும் குண்டையும் மறப்போமா பிள்ளை குட்டிகள் பெற்ற தெய்வங்கள் இல்லை என்பதை ஏற்போமா எல்லையில்லாத இழப்புகள் மீது எழுவதே எங்கள் சுதந்திரம் மௌனத்தை அலையென மோதி எழுதினோம் புதிய தமிழ் யுகம் ஊரே யாவரும் கேளே ஓதிடுவாய் தமிழா நீதி வெல்லும் தீதுகள் செல்லும் நீ எழுவாய் தமிழா எழுதிய விதியையும் அழித்தது எங்கள் உறுதியில் சொரிந்தவர் கண்ணீரே முழு உயிரோடு மூச்சுடன் அடங்கிட கொழுந்தினில் எரிந்தவர் செந்நீரே அழுது அழுது நாம் தொழுத நீதித்தால் விழுது எரிவதை முன்னையிட்டதி முப்புறத்திலே பின்னையிட்டதி தென்னிலங்கையில் அன்னையிட்டதி அடிவயிற்றிலே இன்றைக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் என தங்களுடைய பிள்ளைகளை இந்த மண்ணுக்கும் காணாமலும் கொடுத்து விட்டேன். தாயகத்திலே ஒவ்வொரு அன்னையின் அடிவயிற்றிலேயும் எரிகின்ற அந்த நெருப்பிலே நாங்கள் இங்கு 15 சுடர்களை ஏற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம். மறக்க முடியாத முள்ளிவாய்க்கால் ஆண்டு 15. இன்னும் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கடக்கின்ற போதும் எங்கள் கதைகளை சொல்வதற்கு தான் நாங்கள் இந்த நிலத்திலே கூடியிருக்கிறோம்.
இந்த 15வது ஆண்டின் நினைவு சுடர்களை ஏற்றியிருக்கிறார்கள். மரியாதைக்குரிய அசோகா, இளங்கீரன், ஒப்பிலான், லோஜனா, அகிலா, அறிவாளன், மாறன், அருந்தாளன், நிருபன், குமணன், யூட், திலீப், நேசன், இன்பன், அகில ரூபன். Now, let's pay floral tribute to the noble souls, light a lamp and share Mulivaikul Kanji in their memory to remember their pain. The dream of those soldiers who fought with arms and made many great sacrifices and performed a noble liberation struggle which left the world in awe is waiting for the Tamil youth to take intellectual weapons and fight. So let's take the weapon of knowledge and wage a diplomatic war in this changing world order to get justice for genocide and make the dream of those noble soldiers come true today. Please line up to pay tribute to our fallen soldiers. To my right, we will be serving kanji, a staple food that people relied on to survive when the government systematically took food supply. Roots in May 2009. This symbolic gesture today is meant to resonate with our stories of hope expressed, our pain and resilience, and signify the deep roots of our commitment. எங்கள் ஈழ போராட்ட வரலாற்றிலே இந்த 4 கட்ட யுத்தங்களில் எங்களுடைய விடுதலைக்காக நாங்கள் கொடுத்த விலைகள் ஆயிரம். அந்த விலைகளுக்கான சுடர் அஞ்சலி செலுத்தியாயிற்று. மேடையினுடைய இடதுபுறத்திலே மலர் வணக்கம் செலுத்துவதற்கான மலர்கள் இருக்கின்றன. சமநேரத்திலே முள்ளிவாய்க்காலினுடைய உப்பு கஞ்சி, அதாவது உண்மையிலே சொல்ல வேண்டுமாக இருந்தால் உப்பில்லாத கஞ்சி மேடையினுடைய வலது புறத்தில் இங்கே உங்களுக்காக வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதை அருந்துங்கள். முள்ளிவாய்க்காலினுடைய இறுதி நாட்களிலே ஒரு நேரம் இந்த உயிரை பிடித்து வைத்திருந்த அந்த உணவு ஒரு பாத்திரம் நிறைய தண்ணியும் ஒரு கைப்பிடி அளவு அரிசியிலேயும் செய்யப்பட்ட அந்த உப்பில்லாத கஞ்சிதான். We invite you all to pay a floral tribute and to have handi. Thank you. நிலாந்தனினுடைய கஞ்சி பாட்டிலே சொன்ன மாதிரி கடல் மணலை போல சிதறடிக்கப்பட்ட தலைமுறையே இதை அருந்துங்கள். உப்பில்லையா மகளே, உப்புனது தகப்பனின் ரத்தத்தில் இருக்கிறது. உப்பில்லையா மகனே, உப்புனது தாயினுடைய கண்ணீரில் இருக்கிறது. உலகமே அவர்களை கைவிட்டது. உதவிக்கு யாரும் வராத ஒரு யுக முடிவில் பல தலைமுறைகளுக்காக சிந்தப்பட்ட கடைசி துளி ரத்தம் இது. ஒரு புது யுகத்திற்காக விதை நெல்லை போல சேகரிக்கப்பட்ட முதல் சொல்லும் இது. கடல் மணலை போல சிதறடிக்கப்பட்ட தலைமுறையே இந்த கஞ்சியை அருந்துங்கள். Next, I would like to invite Liv Dem partner Carl Charlton and Wellington. He is also a potential parliamentary candidate. Thank you. Thank you everyone here for gathering and showing your support today. But thank you especially to the organisers and the volunteers who make it happen, and also to the children who did the dance performance earlier on, because that was particularly special. It's been 15 years since the atrocities were perpetrated against the Tamil people, and today we honour the tens of thousands who lost their lives. But we also recommit ourselves to the struggle for justice, for peace and for human rights. Unfortunately, the Sri Lankan government is still oppressing the Tamil people and is still failing to engage properly with the UN Human Rights Council. And so it's on the international community, including the people here today, to stand strong. The Liberal Democrats are continuing to demand that the Sri Lankan government is referred to the International Criminal Court so that there can be justice for the war crimes and for the genocide against the Tamil people. And so to those that continue to resist that call, let this gathering today send those people a message and say that no, we will not forget about those that were killed all those years ago. And no,
we will not shirk from calling out the atrocities for what they are, a genocide, and say no, we will not stop until justice is served. Thank you. Next, I would like to invite Ben Taylor, Labour's parliamentary candidate for South Croydon. Thank you. Thank you for that. And let me start also by saying congratulations to the amazing dancers who performed today, and also thank the parents and the teachers who would have given up their time to help create such a wonderful performance. In Croydon, we are very lucky to have a borough rich in diversity and blessed with communities from all over the world. We have a large Tamil population who are as proud to call Croydon their home as we are to have them live there. On Mullivai Kill Remembrance Day, we commemorate the tens of thousands of Tamil people who were killed and the widespread human rights abuses in the final stages of the Sri Lankan War. Today, my thoughts are with the Tamil victims, survivors and their loved ones who continue to live with the pain caused by the atrocities they suffered. Mullivai needs to be a reminder that today is not just commemorating those who are lost, we must bring those responsible to justice. The Sri Lankan government has now had more than 15 years since the end of the conflict, but has sought to hamper any meaningful investigation and has failed to fulfil the assurances it gave to the international community to deliver justice to Tamil victims. I urge the British government to stand shoulder to shoulder with Tamil victims, leading the way in ensuring the Sri Lankan government can no longer delay taking active steps to support justice and accountability. I reiterate the call for Sri Lanka to respect and protect the rights of the Tamil people and work towards lasting peace, reconciliation and a long-lasting political solution for the Tamil people. Thank you. Thank you very much, Ben Taylor. Next, I would like to invite Purvaja Sivakumar, who's speaking on behalf of the Tamil Women Development Forum, to say a few words. Thank you. Sorry, that's Purvaja Sivakumar. மே 18, 2009 ஒட்டுமொத்த ஒரு இனத்தின் குரல் ஒரு சூனிய பகுதிக்குள் முடக்கப்பட்டு இன்றுடன் 15 ஆடுகள் உருண்டோடிவிட்டன. தட்டி கேட்கும் உலக வாய்கள் மௌனமாக திரும்பி நிற்கிறது. காலிழந்து கையிழந்து கழுத்தருந்து தலை பிளந்து இரத்தமும் சதையுமாய் செத்து கிடந்தது எங்கள் இனம். பெற்றோர்களை பெற்ற பிள்ளைகளை அண்ணன் அக்கா அன்பு உறவுகளை இழந்து மிச்சமாய் வந்தவர்கள் நாங்கள். இந்த யுத்தத்தினால் எமது பெண்களும் சிறுவர்களும் உடலளவிலும் மனதளவிலும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் இன்றளவிலும் அதிலிருந்து முழுதாக மீண்டு வர முடியவில்லை. அத்துடன் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் பொருளாதார ரீதியிலும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லோரையும் மனதளவிலும் பொருளாதார ரீதியிலும் மீட்டெடுக்க வேண்டிய தேவை எமக்கு இருக்கின்றது. அந்த வகையில் சிறு தொழிலுக்கான உதவி, தொழிற்கல்வி, சிறுவர் பாதுகாப்பு, உளவளத்தை மேம்படுத்தல் போன்ற செயற்பாடுகளை நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்து செய்ய வேண்டும். May 18 is a date etched into the hearts of Tamils as the peak of injustice and a black day in the history of Tamilulam. Tens and thousands of innocent Ulam Tamil civilians, including children, elderly and pregnant women, were killed. The Mullivai massacre was the extremity of the Sri Lankan state's genocide against the Ulam Tamils. Today marks 15 years since this horrifying tragedy, and still justice has not been served. Where is justice, and when will it be served? Can the lives lost be brought back? Who will give answers to our sacrifices? Armed fights may have ended, but our fight for justice and our rights will continue.
Women fought for justice and the rights of Tamils then. Women are fighting for the voice of Tamils now, and women will continue to fight for Tamils and Tamilulam in the future. Tamilarin Thagam, Tamilula Thayagam. Nandri. சாவரும் போதிலும் தணலிடை வேகிலும் சந்ததி தூங்காது என்பதற்கு இங்கே செயற்படக்கூடிய இளம் தலைமுறையினர் ஒரு பெரும் எடுத்துக்காட்டு. அந்த வகையிலே பூர்வஜா சிவகுமாருக்கு நன்றிகள். இந்த 15 ஆண்டுகளில் எங்கள் கதைகளை மட்டும் கூறிக்கொண்டு ஒரே இடத்தில் தேங்கிவிடாமல் அடுத்த கட்டமாக எங்களுடைய நகர்வுகள் குறித்து பூர்வஜா சொல்லி இருந்தார். அந்த வகையில் எங்களுடைய தேவை என்ன, எங்களுக்கான நீதி எங்கே இருக்கிறது என்பதை நோக்கி எங்களுடைய அறம் சார்ந்த இந்த நகர்வுகள் இருக்க வேண்டும். Next we have the Voice Art Academy, which was established in 2016, and it went from competition to a whole academy of music. There are over 200 students studying and performing music in public and online events and competitions. Not just vocal training, the academy sends in specialist and experienced singers to teach the students more to singing. Carnatic music, Hindustani music, and also instruments like keyboard. Ever since 2017, we have been participating annually every May the 18th for the remembrance of the genocide at Mulibaikal in Sri Lanka. As usual, this year our students are performing in this event. Devahan Kularasasekaran, Abhinaya Vigneswaran, Akshaya Vigneswaran, Ryan Arif, and Kajita Kurunakaran. இந்த நினைவேந்தலிலே இசையால் தங்களுடைய அஞ்சலியை செலுத்துவதற்கு வருகிறார்கள் வாய்ஸ் ஆர்ட்டினுடைய மாணவர்கள். 200 மாணவர்களுக்கு மேலாக 2016 இருந்து இயங்கி வரக்கூடிய வாய்ஸ் ஆர்ட்டினுடைய மாணவர்கள் குழுவாக சேர்ந்து இந்த இசை அஞ்சலியை வழங்க இருக்கிறார்கள். தேவகன் குலராசசேகரன், அபிநயா விக்னேஸ்வரன், அக்ஷயா விக்னேஸ்வரன், ரயான் ஆரிஃப், கஜிதா கருணாகரன்.
இரு சூழ்ந்த வாழ்வுக்குள் இன வாழ்வு கலங்குதே ஓலம் கேட்டதா அலை ஓசை கேட்டதா நாங்கள் சாவில் வீழ்ந்த போது நீதி கேட்டதா அழுது அழுது கரைந்தவனும் உலகம் கேட்டதா Thank you, Voice Art. Next we'll have a drama. Whilst we're waiting for them to set up, I would like to say thank you for those who have attended and those who have sent in powerful messages. Ben Taylor, Labour candidate for Croydon, Alicia Lewis, councillor, Councillor Paul White, Councillor Sarmila Bhavtaraj, Councillor Elili Punduturai, Councillor Krishni Rajashekharan, Resha Karan, Councillor Kuha Kumaran, Councillor Suresh Krishna, Councillor Sasi Suresh. The drama we have next on is called Maraka Mudiyama, Can We Forget? This drama was written and directed by Ezekiel, will be acted by Padma Kunadasan, Mrs. Gandhamadi Surya Kumar, Mrs. Tiba Nandan, Ilakya Anishka Saravanabavan. அடுத்ததாக ஒரு ஆட்சிகை இங்கே நடைபெற இருக்கிறது. அதை எழுதி நெறியாள்கை செய்திருக்கிறார் எழில் அவர்கள். அதிலே பங்கேற்கிறார்கள் பத்மா குணதாசன், காந்திமதி சூரியகுமார், தீபா நந்தன், இலக்கியா அனிஷ்கா சரவணபவன். சிதறிய உடல்கள் அதை மறந்தோமா, கதறிய குரல்கள் அதை மறந்தோமா, கடலினில் நடந்தோம் அதை மறந்தோமா, சுடலையில் கிடந்தோம் அதை மறந்தோமா, மறக்க முடியுமா? நாங்கள் தொலைத்து வந்த அந்த மண்ணிலே மகளை தொலைத்த ஒரு தாய் நித்திரையில் இருக்கிறார். இந்த ஆற்றுகைக்குள் நீங்கள் எல்லோரும் நுழைந்து கொள்வீர்களாக. 14 வயதில் காணாமல் போன அவளின் செல்ல மகள் யாருமற்ற இடத்தில் தனிமையில் பூக்களின் நடுவில் கண்ணை கவரும் வெண்ணிற ஆடையில் ஒரு குட்டி தேவதையைப் போல அங்குமிங்கும் அசைந்தாடி கொண்டிருக்கிறார். அவளின் நினைவில் எப்போதும் அவள் குடும்பம், தாயின் நினைவில் எப்போதும் அந்த செல்ல மகள்தான். அந்த செல்ல மகள் அங்குள்ள பூக்களுடன் கதைக்கின்ற காட்சி இதோ உங்கள் கண்கள் முன்னே விரிகின்றது. Today we are proud to present a drama commemorating the despair and longing a mother has endured over the past 15 years for her lost child. The performance portrays the sorrow of a mother who lost her daughter in the war, uncertain whether she is dead or alive. To this day, thousands of mothers still hold on to hope for the safe return of their children. நான் மீரா, எனக்கு 14 வயது. எனது குடும்பத்தின் கடைக்குட்டி. எங்கள் வீட்டில் எல்லோருமே என்னை நல்ல உயிராக இருப்பார்கள். எனக்கு என் அப்பா நினைத்ததெல்லாம் வாங்கி தருவார். அம்மாவின் அன்பிற்கு அளவே இல்லை. அண்ணாவின் செல்ல பிராணினா. எனக்கு என்ன நடந்ததென்று தெரியவில்லை. 2009 மே 13க்கு
என் அப்பா அங்கே, என் அண்ணா அங்கே. எனக்கு எதுவுமே புரியவில்லை. 15 வருடமாக நான் என் உறவுகளை தேடுகின்றேன். யாரிடம் போய் முறையிடுவதென்றே தெரியவில்லை. எனக்கு அம்மாவை பார்க்க வேணும். அம்மா, அம்மா, அம்மா. செல்லமே, செல்லமே. என்னாச்சு? ஏன் அழுறீங்க? ஐயோ, ஐயோ, ஐயோ. எங்க பிள்ளை 15 வருஷமா துளைச்சு போட்டு நிற்கிறேன். ஒரு தவிங்காந்த பிடிச்சி சொல்லாதில்லை. நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறீங்க. என்ன செய்கிறீங்க? என்ன போல பிள்ளைகளை துளைச்சு போட்டு நிற்கிறேன். இதுக்கு ஆதாரம் கேட்கிறீங்க. நான் தான் அம்மா, நான் தான் ஆதாரம். என்ன விட உங்களுக்கு ஆதாரம் என்ன வேணும்? எந்த பிள்ளைக்காக வேணும்? ஐயோ, 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 ஐயோ. 15 வருஷமா நான் தேடி தேடி அழுது வந்தேன். ஐயோ, ஐயோ. என்ன போல எத்தனை சார்பார் இருக்கிறோம். என்ற பிள்ளைகள் கண்டுபிடிச்சு தருவீங்களே. இந்த எல்லாரும் சொல்ல வேண்டிய இடமெல்லாம் ஆனால் இதற்கு வருகிறமில்லை. என்ன போல என்ன தாராரும் தேடினோம். எனக்கு என்ன செய்வான்னு தெரியல. எந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியும், எத்தனை கதைகள் தெரியும். இப்ப சொல்லுங்க, எத்தனை தாய்மார்கள் தங்களுடைய குஞ்சுகளை இழந்து போட்டு பித்தம் பிரம பிடித்து தீனா. இப்ப சொல்லுங்க, மறக்க வேணுமோ? மறக்கிற காரியமோ இது? நான் என்ற கண்ணால கண்ட எத்தனையோ சாட்சிகள், எத்தனையோ கதைகள் என் கண் முன்னே இருக்குது. சொல்லுறேன் கேளுங்க. எத்தனையோ தாய்மார்கள் தங்கள் குஞ்சுகளை இழந்து மடியிலேயே இழந்து விட்டு தவிர்த்தார்கள். ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தை இறந்தது கூட தெரியாம தன்னுடைய மடியில போட்டு தட்டி தட்டி எழுப்பிக் கொண்டிருந்தார். இப்படி எத்தனை எமது உறவுகள் இறந்தார்கள். அவர்களை அடக்கம் செய்யக்கூட நேரம் இல்லாமலுக்கு அந்த இடத்திலேயே போட்டு விட்ட கதைகள் தான் எத்தனை. எங்களுடைய உறவுகளின் மனநிலை அந்த நேரத்தில் எப்படி இருந்திருக்கும்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அதை விட கொடூரமான கதை ஒன்று என்ற காதில கேட்டு 11 வயது குழந்தை பிள்ளை தன்னுடைய அப்பாவிடம் கூப்பிட்டு, அப்பா, அம்மாவும் அப்பம்மாவும் இறந்து போய்விட்டார்கள் என்று கூறியது. அதற்கு தந்தை,
தம்பி என்று எங்களோட சேர்ந்து நடந்து வந்தார்கள். இப்படி எத்தனை எத்தனை பிணங்களை எத்தனை எத்தனை கதைகளை நான் நேரடியாக பார்த்து நடைப்பிணமாக அவர்களோடு சேர்ந்து அவங்களின் பக்கம் போனோம். அவர்கள் எங்களுடைய எத்தனையோ விழாக்களை பெரியவர்களின் வழிகாட்டினின் கீழ் முன்னின்று செய்வதை நாம் கண்கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்களை நம்புவோம். என்றோ ஒரு நாள் நமக்கான நீதியை அவர்கள் பெற்றுத் தருவார்கள் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை. நாங்கள் இருக்கின்றோம். இறுதி மூச்சு உள்ளவரை இனத்தின் விடிவை நோக்கி ஓர் அணியில் பயணிப்போம் என்பதை ஆணித்தரமாக கூறுவதுடன் இனத்திற்கு நடந்த அநீதிக்கான தண்டனையை உயிரிழந்தவர்களுக்கு நீதிகளை பெற்றுக் கொடுப்போம் என்றும் தண்டனைகளை பெற்றுக் கொடுப்போம் என்றும் என்றும் ஓயாமல் போராடுவோம் என்றும் அனைத்து உறவுகளின் கல்லறை மீதும் கை வைத்து உறுதியெடுத்துக் கொள்கின்றோம். We will stand together unitedly and fight as long as it takes to get justice. Yes, we will. 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 Thank you. What a touching drama performance. I would like to invite Councillor Sharmila Varadharaj, who has been working with British Tamil Forum since he was 16 years old and is now BTF's Deputy Human Rights Coordinator. She is also in the London Borough Councillor in the London Borough of Wandsworth and was the first Tamil Deputy Mayor Borough. I call Sharmila Varadharaj. Vanakkam. May 18th, 2009, the Sri Lankan government advanced its military campaign into Mullaitivu, whilst directing the fleeing Tamil people into places it had declared no-fire zones in Mullaitivu, and then bombed these places from land, sea and air. Tamil civilians were deceived into moving into these no-fire zones where the Sri Lankan government declared that the military would cease targeting of its heavy weapons. The exact opposite happened. The government systematically shelled these no-fire zones and targeted hospitals, UN hubs and Red Cross centres helping wounded Tamils. 146,679 Tamils missing, over 100,000 Tamils displaced, over 100,000 Tamils massacred, and 1 million Tamils fleeing overseas. 15 years later, the genocide and the cycle of violence against Tamils continues in the traditional homeland of the north and east of Sri Lanka. Where is the justice for the genocide of Tamils? Where is the justice for the crimes against humanity? And where is the justice for the war crimes committed against the Tamil nation in Sri Lanka?
Today, as we remember the innocent Tamil lives lost, we must look at ways forward for justice and for accountability for Ula Tamils. 15 years since the atrocities of Mullawaikal, impunity prevails in the island. This culture of impunity must end now through the creation of an international criminal justice mechanism for Sri Lanka, such as a referral to the International Criminal Court, International Court of Justice, or a special ad hoc international tribunal. The United Nations Human Rights Council has set up the Sri Lankan Accountability Project, an evidence collection mechanism for victims, witnesses, and survivors to come forward and share the truth of what happened since 1948. The evidence collected must be used for criminal prosecutions of the Sri Lankan state. The Labour Party has called for the referral to the International Criminal Court. The United States and Canada have sanctioned Sri Lankan perpetrators, including 2 ex-presidents, on the grounds of gross and systematic violations of human rights. In North Carolina, USA, Congressman Wiley Nickel introduced a resolution recognizing the genocide in Sri Lanka, affirming Tamil people's rights to self-determination and for an independent referendum to work towards peace. Congressman Don Davis spoke commemorating the genocide in Sri Lanka and stated we should stand with Ula Tamils. However, here in the UK, the current government has failed the Tamil citizens in this country and in the UK and in Sri Lanka. Why has the UK government not applied the Global Human Rights Regime Act against Sri Lankan perpetrators who have been credibly identified by the UN? The UK government has to immediately take action against these perpetrators. The Sri Lankan government and security forces continue to harass, intimidate, arbitrarily arrest Tamils, censor the media, and forbid international journalists from entering the North and East. Immediate demilitarization of the North and East is needed. Tamils have a right to self-determination, which is being denied. For Tamils to prosper in the North and East and to ensure Tamils live in peace and stability, a political solution is needed. A political solution which is arbitrated internationally by India, US, UK, and a core group of countries. As the North and East is the most affected regions of the war, an interim administration is needed in these provinces. These interim administration will need to carry out a comprehensive need assessment and coordinate humanitarian tasks to help Tamils recover from the decades of abuses and trauma inflicted upon them by the Sri Lankan state. An estimated of over 200,000 Tamils are internally displaced and 100,000 Tamils who fled to India remain stateless people. It is imperative that these Tamils are resettled in their own homes in the North and East and be allowed to live in peace and dignity. Sri Lanka has time and time again given false promises to the international community on truth, justice, accountability, and reconciliation. The Sri Lankan state is the perpetrator, and the international community has the responsibility to hold this genocidal state to account. I urge every citizen of this country and globally, whether you are Tamil or not, to write to your local MPs, councillors, senators, and Congress representatives calling for accountability for the genocide of Tamils. Thank you. Thank you, Sarmila Varatharaj. Next, I would like to invite Councillor Paul White. Paul White is the Councillor of Tooting, Wandsworth Borough Council. Thank you. I'm a councillor in Tooting, as was said, where we are lucky to have a very large Tamil community. And we commemorate Mullawaikal massacre on May the 18th, 2009, and the attempted genocide of the Tamil people.
in an area designated as a no-fly zone, the Sri Lankan government knowing it was no such thing. Over 140,000 people, as was mentioned, are now disappeared, and that number is not verified, but a government intentionally giving a false promise of safety, knowing that they would then bomb and strafe the area, is the lowest action imaginable of a government. The area contains hospitals, a UN hub, and near a Red Cross ship. Not a worry for a government intent on terrorising a native population. The West failed to act to defend the Tamil people. This has echoes today where other governments act with impunity, having learned the lesson from Molivakal and the Sri Lankan government. Despots feel emboldened, and that's why it's important that the day is remembered and people are made aware so that the perpetrators can be brought to justice. Only then will despots think again, and the blueprint developed on May the 18th, 2009 can be consigned to the dustbin of history. My own ancestry is Irish, and we know you must never forget, otherwise you are destined to repeat. Well, they must stop, and the Tamil people must have their justice, and then peace can emerge the stronger against the ugly forces of tyranny. Nandri. Next, behind me, there will be a video on the cycle of violence, and which will be followed by a video on BTF's book, State-Sponsored Demographic Changes in Sri Lanka. A bit of context. In a recent step forward, the British Tamil Forum succeeded overturning the UNHRC's, that's United Nations Human Rights Council, initial support to Sri Lanka for UNHRC resolutions 46/1 and 51/1 in March 2021 and September 2022 respectively, exposing Sri Lanka's true intentions to the international community. These resolutions are a significant milestone since the evidence collection is not limited to the last phase of the war, 2001 to 2011. By going back to 1948, it enables the recognition of genocidal intent by the Sri Lankan regime. Ladies and gentlemen, the outcome at the UNHRC in Geneva in September 2024 is a crucial one for the Tamil people. While we gather today to mourn the loss of our loved ones in the genocidal war, it is important that we do our duty by demanding justice. The UNHRC's September 2024 outcome will be informed by the report of the Sri Lanka Accountability Project team, which was established by the UNHRC. Submission of evidence is not restricted by time, so BTF encourages all victims to come forward and contact the BTF volunteers under the marquee "To my right, to your right, to my left, to your right," to arrange recording of their narratives. So please do not hesitate to walk in and talk to the members of the British Tamil Forum for further information. நிலமிழந்து போனால் பலமிழந்து போகும், பலம் இழந்து போனால் இனம் அழிந்து போகும். எங்கள் தேச கவிஞன் அன்றே சொன்னது போல தமிழர் நிலங்களின் மீதான திட்டமிட்ட நில அபகரிப்பு நடவடிக்கைகள் இன்றைக்கு அளவு கணக்கில்லாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது வெறுமனே காணி அபகரிப்பு என்பதோடு நின்று விடாது. தமிழ் மக்களினுடைய விகிதாசாரத்தில் பின்னாளில் இந்த நில அபகரிப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய மாற்றங்கள், தாக்கங்கள் என்றது அபரிமிதமானது. அந்த வகையிலே இந்த திட்டமிட்ட நில அபகரிப்பு தொடர்பான ஒரு நூல் ஒன்று இங்கே வெளியாக காத்திருக்கிறது. Whilst we're waiting for these promo videos to come up behind us, I would like to invite Tilu, Uncle,
to give our BTS books to Sarmila Varatharaj and Paul White. Whilst this video is going on behind us, I would like to invite BTF General Secretary, Mr. Ravi Kumar, to say a few words. Thank you. பிரதானிய தமிழர் பேரவையினுடைய செயலாளர், பிரதானிய தமிழர் பேரவை இந்த முள்ளிவாய்க்காலினுடைய 15வது ஆண்டு நினைவேந்தலை இங்கே செய்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழர் பேரவையினுடைய செயற்பாடுகள், இந்த நாளுக்கான கனதி பற்றி ரவி அண்ணா அவர்களினுடைய உரை அடுத்ததாக. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஆண்டுகள் பல கழிந்தாலும் தமிழினம் கடந்து வந்த பாதையும் சுமந்து நிற்கும் வழிகளும் இனிவரும் தலைமுறைகளும் மறந்து கடந்து செல்ல முடியாது. 15 வருடங்கள் முன்னே ஓங்கி ஒலித்த அவலக்குரல்கள் மௌனித்து விட்டன. இரத்தக்கரைகள் அகற்றப்பட்டு விட்டன. சாட்சியலற்ற வதை படலம் மூடி மறைக்கப்பட்டது. தமிழினத்தின் சங்காரம் முழுமையடைந்து விட்டது. இனி என்றென்றும் இந்த இனம் நிமிர்ந்து நிற்காது என்று சிங்கள தேசம் பூரித்து நின்றது அன்று. முடிவுக்கு வந்ததா இனத்தின் உரிமை குரல். சில்லும் பல்லுமாக சிதறடிக்கப்பட்டாலும், வேரோடு பிடுங்கி வேக வைக்கப்பட்டாலும், ஒற்றை குரலாக பிரித்தானிய பாராளுமன்ற சதுக்கத்தில் அன்று நாங்கள் செய்து கொண்ட பிரமாணம் உலகெங்கும் பரவி படர்ந்து அணைக்க முடியாத தீயாக, அறத்தின் சீற்றமாக, நீதியை நிலைநாட்டுவோம் என்று தலைமுறை தலைமுறையாக கடத்தப்படும் மந்திரம், இனத்தின் மந்திரமாக, இனத்தின் உறுதியின் உறைவிடமாக நாம் இங்கு அனைவரும் நிற்கின்றோம். தமிழர் தாயகம் இன்று ஸ்ரீலங்கா அரசினாலும் மற்றும் அரச இயந்திரத்தினாலும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு தமிழ் தேசிய சிந்தனையை எம் மக்களில் இருந்து முற்றாக நீக்கும் பல செயல்பாடுகளில் இறங்கி அவற்றுள் சிலவற்றை அவ்வரசு வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றியுள்ளது என்பது நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கசப்பான உண்மையாகும். முக்கியமாக மக்களின் வாழ்விடங்களையும் வழிபாட்டிடங்களையும் மற்றும் பொருளாதார வளங்களையும் வலுக்கட்டாயமாக கைப்பற்றியுள்ளமை, தமிழ் மக்களை தமது தேசத்தை விட்டு இடம்பெற செய்யும் உத்திகள், மக்களின் பொருளாதார வளங்களை சூறையாடுதல், வாய்ப்புகளை இல்லாதொழித்தல், பாதுகாப்பு படைகளால் தமிழ் மக்களை ஒடுக்குதல் மற்றும் மக்களின் சமூக பொருளாதார உரிமைகளை தொடர்ந்து மறுதளித்தல் போன்றவற்றை இங்கே நாங்கள் சுட்டிக்காட்டலாம். ஒரு துருவம் மையப்படுத்துகின்ற உலக அரசியலானது தற்போது பல்துருவ அரசியல் மையமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இக்காலகட்டம் எம் தமிழினத்தின் விடுதலை நோக்கிய பயணத்துக்கு சில வாய்ப்புகளை வழங்கக்கூடிய கலைச்சூழலும் காலமும் கழிந்து வருகின்றமே எம்மால் உணரக்கூடியதாக உள்ளது. தாயகத்திலும் உலகங்களிலும் பறந்து வாழும் தமிழ் தமக்கிடையான சிறு முரண்பாடுகளை முரந்தள்ளி தமிழ் தேசிய தலைமையினால் காட்டப்பட்ட வழிமுறையில் ஒற்றுமையாக அரசியல், ராஜதந்திர, பொருளாதார மற்றும் சமூக செயல்பாடுகளை வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் சிங்கள பௌத்த இனவாத அரசினால் மேற்கொள்ளப்படும் தமிழ் தேசியத்தை நீத்து செய்து செய்யும் சதிகளை வென்றிட முடியும். தமிழின அழிப்பு, மனித குலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் போர் குற்றங்கள் போன்றவற்றுக்கான பொறுப்பு கூறல் மற்றும் சர்வதேச குற்றவியல் நீதி விசாரணைகள் ஆகியவற்றை முன்னிறுத்தும் முறைமைகளை ஐநா மனித உரிமை கழகம், மூன்றாம் தரப்பு நாடுகளின் நீதி முறைமைகள் மற்றும் சர்வதேச குற்றவியல் தீர்ப்பாயம் ICC, சர்வதேச நீதிமன்ற ICJ போன்ற பொறிமுறைகளூடாக முன்னகர்த்தி தமிழ் தேசிய இனத்துக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு நியாயம் பெறும் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படுவோம் என இத்தருணத்தில் நாங்கள் உறுதி கூறுகின்றோம். அத்துடன் மனித உரிமை கழகத்தின் ஸ்ரீலங்கா பொறுப்பு கூறல் செயல் திட்டத்துக்கு மேலும் வலுச்சேர்க்க தேவையான சகல சாட்சியங்களையும் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை திரட்டி சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் ஸ்ரீலங்கா அரசானது தமிழின படுகொலையை நிகழ்த்தியுள்ளது என்பதை சர்வதேச அரங்கில் நிரூபிக்க முடியும் என உறுதியாக நம்புகின்றோம். தாயகத்தில் உள்ள தமிழ் தேசிய கட்சிகளினால் முன்வைக்கப்படும்
தாயகம் தன்னாட்சி சுயநிர்ணய அடிப்படையிலான சமஷ்டி அரசியல் முறைமையை அடைவதற்கான தந்திரோபாய செயல் திட்டங்களை சர்வதேச சமூக நடுவர்களின் உறுதிப்படுத்தலின் கீழ் தற்போதைய காலகட்டத்தில் முன்னெடுப்பது அறிவுபூர்வமான செயல்பாடாக அமையும் என கருதுகின்றோம். தாயக உறவுகளால் முன்னெடுக்கப்படும் செயல்பாடுகளான தமிழ் தேசிய சக்திகளை ஒருங்கிணைத்தல், சிங்கள பௌத்த அடக்குமுறைகளுக்கு எதிரான உயிர்ப்பான கூட்டு எதிர்ப்பு மற்றும் அரசியல் செயல்பாட்டு முயற்சிகளுக்கு புலம்பெயர் தமிழர்கள் பக்க துணையாகவும் சர்வதேச பாதுகாப்பு அரணாகவும் தொடர்ந்து செயல்படுவார்கள் என உறுதி கூறுகின்றோம். தமிழரின் தாகம் தமிழக தாயகம். நன்றி ரவி அண்ணா. தொடர்ச்சியாக உரையொன்றினை வழங்குவதற்காக மில்டன் கீன்ஸ் தமிழ் கல்வி கூடத்தினுடைய அதிபர் திரு முத்தையா சேனாதிராஜா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். Next, I would like to invite Mr. Muttaya Senadiraja from the Milton Keynes Tamil Academy. இன்றைய வலி சுமந்த இந்த நாளிலே வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான மாலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முள்ளிவாய்க்கால் எமக்கு ஒரு முடிவல்ல என்ற கருத்துக்கு அமைய இந்த புலம்பெயர் தேசத்திலே நாங்கள் தொடராக எமது நியாயப்பாட்டினை வெளிக்கொண்டு வரும் ஒரு நாளாக இன்றைய நாளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுகின்றோம். முள்ளிவாய்க்காலில் கொல்லப்பட்ட எமது உள்ளங்களுக்காக நாங்கள் இந்த புலம்பெயர் தேசங்களிலே தொடராக நாங்கள் இந்த போராட்டத்தினை நாங்கள் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். அந்த அடிப்படையில் இந்த பிரித்தானிய மண்ணிலும் பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையினரால் தொடராக இந்த நினைவு நாளை இந்த இடத்திலே செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த புலம்பெயர் தேசங்களிலே இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அமைப்புகளும் ஒரு இலக்கை நோக்கி அவர்கள் நகர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். இலக்கு ஒன்றுதான். பல வழிகள் ஊடாக அவர்கள் சென்று இந்த இலக்கை அடைவதற்காக தமது செயற்பாடுகளை தொடராக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த அமைப்புகளுக்கு நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து எமது இலக்கை அடையும் வரை தொடராக பயணிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு தமிழர்களாகிய எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அதுவும் இந்த பிரித்தானிய மண்ணிலே இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வை செய்வது என்பது ஒரு இலகுவான காரியம் அல்ல. எல்லா மக்களையும் இணைத்து எமக்கு இருக்கின்ற இந்த பிரச்சனைகளை வெளிநாட்டவர்களுக்கு கூற வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது. இப்பொழுது இருக்கின்ற வழிமுறை இதுதான். அதைத்தான் நாங்கள் இந்த பிரித்தானிய தமிழர் பேரவை தொடராக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்ற எமது இதய அமைப்புகளும் தமது பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அன்புக்கும் பாசத்துக்கும் உரியதும் தமிழ் பேசும் மக்களே, எமது நோக்கை அடையும் வரை நாங்கள் தொடராக பயணிக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. எங்களுக்கு இருக்கின்ற உண்மையான பிரச்சனைகளை அடுத்த நாட்டு மக்கள் அல்லது அடுத்த மக்களுக்கு எடுத்துக் கூற வேண்டிய, அவர்களின் மொழியில் எடுத்துக் கூற வேண்டிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. அந்த பணியினை இந்த புலம்பெயர் தேசத்திலே அடுத்த ஜெனரேஷன், அதாவது இளம் சந்ததியினர் இந்த பொறுப்பினை கையில் எடுத்திருக்கின்றார்கள். அதற்கு இந்த பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையும் ஒரு காரணகர்த்தாவாக இருக்கின்றது. இன்றைய நிகழ்வுகளை நீங்கள் நன்றாக பார்த்தா தெரியும். இளம் சமுதாயம் தொடராக இந்த பணிகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அது உண்மையில் எமக்கு ஒரு வெற்றி. இந்த முள்ளிவாய்க்கால் மண்ணிலே இறந்த கொல்லப்பட்ட மக்களின் ஆத்மா உண்மையில் என்றும் பொய்த்துவிட முடியாது. அதை இந்த இளைஞர்கள் கையிலே நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும். இளைஞர்கள் தொடராக இந்த புலம்பெயர் தேசத்திலே தமது பணிகளை தொடராக எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பது எமது இலக்காக இருக்கின்றது. அந்த இலக்கை எங்கள் இளைஞர்கள் தொடராக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாமும் புதிய புதிய இளைஞர்களை இந்த அமைப்பு ஊடாக இணைத்து நாங்கள் தொடராக இந்த புலம்பெயர் தேசத்திலே பயணிக்க வேண்டிய ஒரு கடப்பாடு எமக்கு இருக்கின்றது. நிச்சயமாக நாம் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து தொடராக பயணித்து எமது இலக்கை அடைய வேண்டும். அதற்காக தொடர்ந்து பயணிக்க வேண்டும் என அன்போடும் உரிமையோடும் கேட்டு விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Next, I would like to read a very important message which was personally sent from the Labour Party leader Keir Starmer to the British Tamil Forum. On Mullivaikkal Remembrance Day, we commemorate the 10th
of thousands of Tamil people who were killed, and the widespread human rights abuses in the final stages of the Sri Lankan war. Today, my thoughts are with the Tamil victims, survivors, and their loved ones who continue to live with the pain caused by the atrocities they suffered. MEIVELI must also be a reminder that as well as commemorating those who are lost, we must bring the perpetrators of atrocities to justice. As Tamil communities across our country pause and reflect upon this solemn day, the Labour Party reaffirms our commitment to work towards lasting peace, reconciliation, and a long-lasting political solution for the Tamil people. And that was from Sir Keir Starmer. Thank you. Next, we have a video by Mr. Callum McRae. Mr. Callum McRae was the director of the Sri Lankan Channel 4 killing fields and has been very supportive of our cause throughout his work. Thank you. We apologize, we are experiencing technical difficulties. While we wait, I would like to invite Tamils for Labour, Vimesh, and Tamils friends of Lib Dem, Raghulan, to say a few words. Thank you. Vanakkam and good evening to you all. First and foremost, we thank the British Tamil Forums for providing the opportunity to say a few words on behalf of the Tamil Friends and Liberal Democrats. On this 15th commemoration day of Mullawaikal genocide in Sri Lanka. It is devastating to note that 15 years have passed since the end of the civil war in May 2009, with no means of recourse against the perpetrators of the atrocity crimes. The Sri Lankan state continues with its atrocities by concentrating military camps in Tamil people's homeland. On the other hand, structural genocide has been accelerated with the military presence in the form of land grabbing, destruction of Tamil heritages, and building Buddhist temples in places of ancient Hindu temples. While the country suffers with severe economic crisis, the Sri Lankan government continues with higher defense expenditure and predominantly deploying 16 out of 19 military divisions in Tamil people living areas of the north and the east. What this means is that in these areas it is basically an open prison. For example, just last week, 4 ladies, including a university student, were arrested at night for making Mullawaikal kanji as a token of remembering the Mullawaikal genocide. That is where the Tamil people are living. They are living in an open prison. The UNHRC resolution, Section 51, Part 1, has had no significant effect on Sri Lanka today. Had the international community imposed sanctions against Sri Lanka, as they were doing to some countries then and are doing now, not only would many Tamil people's lives have been saved 15 years ago, but also that precedent might have, that precedent might have prevented what is happening in the world today that you see around you. Aside from who is right and who is wrong, it is a humanitarian aspect and the thousands of innocent people's lives, including women and children, that could have been saved. That is what is most important. Similar to the Magnitsky Act 2016 of the United States, the United Kingdom has enacted similar regulation on the Global Human Rights Sanctions Regulations 2020. It is demoralizing to see that the UK government was the pen holder during the last UNHRC resolution and has not taken any tangible action against Sri Lanka, whereas the United States has imposed a travel ban against the war criminal Lieutenant General Shavarendra Silva and his family under the Magnitsky Act, and Canada against alleged war crimes former presidents of Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa and Gotabaya Rajapaksa. The Tamil Friends of Liberal Democrats, along with its members of parliaments and councillors, continues to voice against the Tamil suffering in Sri Lanka. Among the many Lib Dem current and former members of parliament, the contribution of Right Honourable Sir Ed Davey MP, Mr Simon Hughes, Tom Brake and Sarah Onley, who is also an MP, are mentioning at this juncture. Sir Ed Davey has been a frequent visitor to the local Tamil schools, temples and festivals. He works with the British Tamils Forum, the BTF, and other groups to support the Tamil causes. Along with BTF members, he has visited Geneva, lobbied at the UN Human Rights Council and European Union.
to review their trade policies, including sanctions against the perpetrators of Tamil genocide, and even withdrawing the GSP Plus concession to Sri Lanka. The Tamil Friends and Liberal Democrats pledge on this day it will continue to work with the British government to establish a long and political mechanism for the Tamil people living in Sri Lanka to live in peace and harmony with their right to self-determination. Nandri, and thank you for listening. 15 years. Hello everyone, my name is Vimes. I'm from Tamils for Labour. We are a political advocacy group that works with the Labour Party. The grand works we do are, etc., are working with our local MPs, councillors and mayors. We even have our very own mayor, Wordsworth Councillor Sharmila, with us today. We would engage in fundraising activities and canvassing for Labour MPs and talk about our Tamil issues like ICJ, International Courts of Justice, and sanctions against war criminals and genocide perpetrators. We would like to thank the Labour MPs and councillors for their support over these years for us. We would also like to request support from the general public, especially the youth, to come and help us in the Tamils for Labour. Our one and only cause is to get justice and accountability for our people in Sri Lanka. Thank you. We're now going to play the video from Callum McRae, which will then be followed by Gary Arn and the Sangari, and after that would be Sir Ed Davey. 15 years after the terrible events that we commemorate today, there is not only no sign of justice, but the crimes against Tamil civilians continue. These crimes are a living reality for survivors still living with the trauma, for the mothers and families of the disappeared, and for people whose fundamental right to commemorate with dignity and sadness is denied by the Sri Lankan state, and by the fact that the Tamil homelands are still under the repressive control of overtly sectarian security forces. So the search for truth and justice is more urgent than ever before. 5 years ago, on the 10th anniversary of the war, we made a short film for delegates to the 40th meeting of the UN Human Rights Council. It warned the international community that the creation of a sustainable peace in Sri Lanka based on justice, accountability and human rights was urgent and vital if they were to ensure that the terrible events of 2009 could never happen again. How chilling then to see a terrifyingly similar process unveiling in Gaza today, where a right-wing ultra-nationalist government in Israel is using a shocking crime against humanity and act of terror committed against innocent Jewish civilians as justification for the mass slaughter of tens of thousands of innocent civilian women, men and children in Gaza. For the survivors of the massacre which ended in MEIVELI 15 years ago, these events bring back unbearable memories. The promise of safe civilian no-fire zones, where hundreds of thousands were herded only to be systematically shelled, starved and denied medical care before the area was overrun by the military and a new no-fire zone was created. The parallels are shocking right down to the portrayal of the incredibly brave Tamil doctors who were desperately trying to care for thousands of terribly injured civilians as supporters of terrorism. And the ongoing failure of the international community and the Sri Lankan government to ensure justice for the Tamil victims of that process is now being used to justify a similar process in Gaza. Last November, an American think tank, the IPT, which is endorsed by several prominent American politicians, including John Bolton, former US ambassador to the UN, published an article. It was called A Rajapaksa Plan for the Total Destruction of Hamas, and it argued that Israel should take a page from the Rajapaksa playbook and do the same. It notes approvingly that after the war, the Rajapaksas refused to cooperate with international investigations into their crimes against innocent civilians and got away with it. For the mothers of the disappeared in Sri Lanka, for the traumatized survivors, for the up to 70,000 innocents who, according to some UN estimates, died in Sri Lanka, for the more than 35,000 who have already died in Gaza, for anyone
who cares about human rights and justice, there can be only one call. Never again. There must be justice. Elorukum Vanakkam. Good day, everyone. I'm here to commemorate the 15th anniversary of the Tamil genocide in Sri Lanka. This is the 15th anniversary of MEIVELI, where tens and thousands of people died and several hundred thousand people were displaced. As we remember this somber occasion, I want to recognize all the survivors, all those whose lives were lost, many whose families were destroyed, and those who continue to struggle with the impacts of the genocide. This is a moment in history that we pledge would never happen again, but unfortunately we see this happening in other places as we speak. That is why it is so important to have accountability against those who perpetrated these atrocities, including the two former presidents of Sri Lanka. That is why the Canadian government imposed sanctions on January 10, 2022 against 4 Sri Lankan officials, including Mahinda Rajapaksa and Gotabaya Rajapaksa. On May 18, 2022, the Canadian Parliament recognized what happened to Tamils in Sri Lanka as genocide and marked every May 18th as Tamil Genocide Remembrance Day. As we mark this occasion today, I want to thank all those who have been struggling to seek justice and accountability for what happened. I want to thank the British Tamil Forum and all those who have been working with them in order to attain justice, including through the United Nations human rights process. As we look forward, I want to assure you that we're building a Tamil nation that is resilient, that is strong, one that is rooted on the respect for human rights, equality, and dignity. And I look forward to a day when Tamil people can live in self-determination in the north and east of the island. Thank you. Nandri Vanakkam. முன்னொரு நாளில் உறவுகளை பிணங்களாய் இந்த மண்ணில் தான் தொலைத்து விட்டு வந்தோம். எங்கள் உயிர்களை கையில் பிடித்தபடி உயிரற்ற உடல்களை ஏறி மிதித்து வந்தோம். நினைவுகளை ஆங்காங்கே சிதறி கிடக்கும் ஒவ்வொரு பிணக்குவியலின் மீதும் விட்டு வந்தோம். குற்றுயிராய் கிடந்தவரை காப்பாற்ற நேரமின்றி கடந்து வந்தோம். கெஞ்சியும் கதறியும் காலில் விழுந்தும் கொளுத்திக் கொண்டும் கேட்டாயிற்று சர்வதேசத்திடம் எங்களுக்கான நீதியை. அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் வரை சர்வதேசமே எங்களை கொல், எங்களை புசி என்றேனும் ஒரு நாள் எங்கள் மண்ணில் புல்லொன்று தழைக்கும். அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும். Before we come to the end of our event, I would like to read out a final message from Sir Ed Davey. We are now toward the final part of our event. So we would like to extend our heartfelt thanks to the members of Parliament, the Mayor of Lewisham, honourable councillors and other dignitaries for their presence, as well as those who sent us messages of support. We also appreciate the management of Trafalgar Square and the Mayor of London for granting us permission to hold the commemoration at this location. Additionally, we are grateful to the dance teachers and Pradesh Master for their remarkable efforts and to the wonderful students for their superb dance performance. Finally, we must commit to encouraging our current communities and future generations to take responsibility in the fight for self-determination and to hold the Sri Lankan government accountable for their actions. The dream of those fallen heroes who made immense sacrifices and fought a noble liberation struggle which left the world in awe is waiting for the Tamil youth to continue the struggle for the international community to recognize the legitimate aspirations of Tamils. It is our duty to preserve and promote our Tamil heritage both in our homeland and around the world, seeking justice for our ancestors, forebears, and all the innocent civilians who've lost their lives. For too long, we have been punished for our achievements and forced out of our country. As a diaspora, we must come together as one, united in our pursuit of justice
and self-determination for the Tamil people. Thank you. முள்ளிவாய்க்கால் சோக கதை மறக்க